topic. Last lecture we'll see the inverse function. आपण हे इन्व्हर्स फंक्शन पाहिलं होतं, याची डेफिनेशन पाहिली होती, आपण रिकॉल करूया त्या गोष्टी आणि त्याच्यावरती प्रॉब्लेम्स आपण पाहिले नव्हते तेव्हा आता पाहूया. लेट f is a function, let f be a function from a to b, b 1 1 and onto function, b 1 1 and onto function and onto function and f of x is equal to y, f of x is equal to y for x belongs to a, for x belongs to a, the inverse function f inverse from b to a defined as f inverse of y, f inverse of y is equal to x, or if f of x is equal to. So what is this definition? f is from a to b, a 1 1 function, 1 1 आणि onto function काय आहे आपल्याला माहिती आहे, मॅथमॅटिकली आपण पाहिले आहे. 1 1 function म्हणजे काय, f of a, if f of a is same as f of b, then we should write that a is equal to b. Okay, and onto function that exists y belongs to b, so y ला आपल्याला एक्सिस्ट असतो, म्हणजे त्याला प्री इमेज प्रत्येक y ला म्हणजे प्रत्येक b मधल्या एलिमेंट्सला इमेज प्री इमेज एक्सिस्ट असते, that is nothing but the onto function, and f of x is equal to y for x belongs to a. The inverse function a to b हे फंक्शन आहे आणि त्याचं इन्व्हर्स काय होणार, b to a होणार, y इन्व्हर्स f इन्व्हर्स ऑफ y is equal to x if f of x is equal to y. सो आता हे फंक्शन 1 1 आहे आणि onto असेल तर आपल्याला इन्व्हर्स त्याचा एक्झिस्ट असतो. ओके, 1 1 आणि onto हे महत्त्वाचं आहे. 1 1 आणि onto ला वेगळा शब्द आहे. 1 1 म्हणजेच काय आहे तर इंजेक्टिव्ह फंक्शन आणि onto म्हणजे काय, सर्जेक्टिव्ह फंक्शन. इफ द फंक्शन इज 1 1 as well as onto, that means it is a bijective function. The another word is the bijective functions. So काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत त्याच्यावरच्या. So function is 1 1 and onto, every element y belongs to b, there exists unique x belongs to a, that means such that y is equal to f of x, such that y is equal to f of x. जसं की मी सांगितलं onto ही आणखी ही वेगळ्या फॉर्म मध्ये दिले, it is a onto function. Okay, next f and g are 1 1 and onto. f आणि g हे वेगळे फंक्शन्स आहेत. f आणि g हे दोन्ही 1 1 आणि onto आहेत, such that f of g of x is equal to x and g of f of x is equal to x. असं जर आलं म्हणजे कंपोजिट फंक्शन. हे काय आहे, f of g of x म्हणजे कंपोजिट फंक्शन आहे, फंक्शन ऑफ फंक्शन. त्याची व्हॅल्यू जर x आली आणि g of f of x ची व्हॅल्यू जर x आली, then we say that f and g are the inverse of each other. So g is denoted by f inverse. G is denoted by f inverse, and that is f of g of x is equal to x and g of f of x is equal to x. That means f inverse of x is not equal to f of x inverse. याचा आणि याचा वेगळा म्हणजे काय होतं, हे दोन्ही सेम नाहीये. काय सेम नाहीये याचा अर्थ काय आहे, what is the meaning of this? This is nothing but the inverse function. आणि याचा मीनिंग काय आहे तर f of x raised to -1, that means it
equal to 1 upon f of x. It is a reciprocal function. Reciprocal function. It is a reciprocal function. आणि हे काय आहे इनव्हर्स. हे दोन्हीही सेम नाही. आणि आपल्याला जर चेक करायचं असेल तर ते फंक्शन एकमेकांचे इनव्हर्स आहेत का आर कॉल्ड इनव्हर्स ऑफ then g is denoted by f inverse. मग g ला काय म्हणायचं f चा इनव्हर्स म्हणायचं. आणि तिथे काय म्हटलंय फॉर एव्हरी x if f of g of x is equal to x for every x belongs to domain of g of x. म्हणजे डोमेन g चा डोमेन of g आणि g of f of x is equal to x for every x belongs to domain of f of x. Okay, so if this is there, then we say that g is called as inverse of f. Okay, and f inverse is not equal to f of x raised to minus 1. So याच्यावरती आपण प्रॉब्लेम बघूया. f इनव्हर्स फाइंड आउट कसा करायचा आणि जर त्याला इनव्हर्स आहे की नाही कसा ओळखायचा. So we'll see the problem based on that. So first of all, solve problem घेऊयात आपण. Determine whether the function f of x is equal to 2x plus 1 upon x minus 3 has inverse if it is exists then find. म्हणजे याला इनव्हर्स आहे का हे पहिल्यांदा फाइंड आउट करा. इनव्हर्स आहे का जर असेल तर तो फाइंड आउट करा. ओके, सो याला इनव्हर्स आहे का. सो आपण डेफिनेशन पाहिली. यामध्ये काय पाहिलं तर फंक्शन 1 1 आहे आणि ऑन टू आहे. तर फंक्शनचा इनव्हर्स एक्झिस्ट असतो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक दॅट की याला इनव्हर्स आहे का. f of x1 is equal to f of x2. what is the condition for checking the function has an inverse? So that means function 1 1 आहे का आणि on 2 आहे हे चेक करायचं. So f of x1 is equal to f of x2 is same as x1 is equal to x2 जर आलं तर आपल्याला काय म्हणतात फंक्शन काय आहे 1 1 आहे. So we'll check that f of x is 2x plus 1 upon x minus 3. म्हणजे f of x1 काय आहे 2x1 plus 1 upon x1 minus 3 is equal to 2x2 plus 1 upon x2 minus 3. So we'll check here 2x1 plus 1 into x2 minus 3 is equal to this solve करूया 2x2 plus 1 into x1 minus 3. So हे solve करूया in brackets 2x1 into x2 minus 6x1 plus x2 minus 3 is equal to 2x1 x2 minus 6x2 plus x1 minus 3. So equal to या साइडला 2x1 x2 आहे 2x1 x2 get cancel. If we transfer this 2x1 x2 in this side or this x1 x2 into 2x1 into x2 this side it will be cancel. minus 3 पण cancel. जे काय राहिले म्हणजे काय राहिले minus 6x1 plus x2 is equal to minus 6x2 plus x1. Okay, so these are the remaining thing. आता हा 6x1 इकडे नेला तर काय प्लस 6x1 आणि हा 6x2 इकडे नेला तर काय 6x2 म्हणजे 6x2 plus x2 6x1 plus x1 that means here 7x2 is equal to 7x1. So 7 if we divide both sides by 7 then it will be x2 is equal
we say that x1, which implies that means that f of x1 is equal to f of x2, which implies that x1 is equal to x2. Therefore, f is 1-to-1 function. Okay, 1-1 function. Now we'll check that function is onto. Function onto आहे का हे चेक करायचं. आता काय केलं आपण फंक्शन 1-1 आहे का चेक केलं. फंक्शन 1-1 आलंय आपलं. ओके, सो नाउ we'll check that function f of x is equal to onto आहे. f of x is equal to y. That means here y is equal to 2x plus 1 upon x minus 3. If there exists, express x as a function of y. x as a function of y. आपल्याला ते एक्सप्रेस करायचं. सो कसं करायचं? express x as a function of y. Okay, then y into x हे फंक्शन y मध्ये आता इथे काय आहे? y is equal to 2x plus 1 upon x minus 3. आपल्याला काय करायचं आहे? x हे फंक्शन y मध्ये एक्सप्रेस करायचं. If we are able to express it, then we say that function is onto. Okay, now y into हा x minus 3 इकडे मल्टिप्लाय करूया. म्हणजे काय होईल? x minus 3 is equal to 2x plus 1. So multiply करा x into y minus 3y is equal to 2x plus 1. So this 3y त्या साइडला घ्या, 2x इकडे आणा. x into y minus 2x is equal to 1 plus 3y. Right? So if I take x common from these two terms, then it will be x into y minus 2 is equal to 1 plus 3y. So x is equal to 1 plus 3y upon y minus 2. So we are able to express x as a function is in terms of x as a function of y. So this for y is not equal to 2. y is not equal to 2. म्हणजे याची रेंज काय म्हणता येईल? y minus म्हणजे y हा 2 घेतला तर हे काय 0 येईल. So we are not taking that values. So we काय म्हणतात आपण eliminate करूया that 2 from the range. So we write here we have x such that f inverse is defined, is well defined. F inverse is well for r minus 2. हा फक्त 2 आपल्याला ओके 2 काय करावा लागेल? रिमूव्ह करावा लागेल. सो f inverse is well defined for r minus 2. So that means here we say that if f of x is equal to जर 2 घेतला तर काय if f of x is equal to 2, if we consider y is 2, then what happen? So f of x is equal to 2. मग काय येईल इथे 2x plus 1 म्हणजे काय हा 2x plus 1 upon x minus 3 is equal to 2. If we take f of x is equal to 2, if we are not removing that from our domain or from range because it is in the range. Okay, so 2x plus 1 is equal to 2 into x minus 3. 2 into x minus 3. 2x plus 1 is equal to 2x minus 6. So this 2x get cancelled. 1 is equal to minus 6. Is it happening? No. So which is contradiction. Therefore the range is आपण काय म्हणूया here range of f of x is r minus 2. Okay,
Why we are not taking y is equal to 2 here? Because this part is 0. जर आपण जर f of x is equal to 2 कन्सिडर केला तर आपल्याला कॉन्ट्राडिक्शन मिळते, म्हणून आपण रेंज मधनं तो 2 काढून टाकतो, एलिमिनेट करतो. ओके, सो नाउ f(x) is defined for all y in the range. Therefore, f of x is onto. Therefore, f of x is onto function. Onto function. आपल्याला काय चेक करायचं होतं? Determine the function has an inverse. Inverse function exist आहे का ते पाहायचं. आता आपण काय केले? Onto आणि 1 1 फाइंड आउट केले. ते आहे का? आहे. So therefore, function f of x has an inverse. म्हणजे त्याचा इन्व्हर्स एक्झिस्ट आहे असं होतं. दॅट मीन्स फंक्शन इज f इन्व्हर्स एक्झिस्ट. f इन्व्हर्स काय आहे? एक्झिस्ट आहे. आता तो कसा काढायचा? सो ॲज f of x is equal to y, as f of x is equal to y, as f of x is equal to y. So f inverse of y. So f inverse of y is equal to x. That means हे जे फंक्शन आहे x is equal to 1 plus 3y. हे जे आपण x एक्सप्रेस केलाय y मध्ये. So replacing x by y, we get replacing x by y, we get f inverse of x is equal to f inverse of x is equal to 1 plus 3x upon x minus. So this is our inverse function. इथपर्यंत आपण काय केलं? 1 1 चेक केलं, चेक केलं आणि f इन्व्हर्स काय येईल? तर हे जे आपण x ला एक्सप्रेस केलं होतं पहा. तर हे लॉजिकली कसं आहे? दिस इज a and this is b for. So हा f आहे. f is from a to b. A is a here domain and b is a codomain. And if we are able to check that function is 1 1 and onto 1 1 असेल तर प्रत्येकाला इकडे युनिक इमेज एक्झिस्ट आहे आणि onto आहे म्हणजे यातल्या प्रत्येकाला इकडे प्री इमेज एक्झिस्ट आहे. सो अशा पद्धतीने जर आलं तर फंक्शनला इन्व्हर्स एक्झिस्ट असतो. दॅट मीन्स फंक्शन इज फ्रॉम f इन्व्हर्स इज फ्रॉम b टू a एक्झिस्ट आहे आणि त्याचा डोमेन काय येईल? तर रेंज येईल. जे आपण इथे म्हटलं तर रेंज इज r-2. सो रेंज डोमेन इज r-2 आणि इथे कोडोमेन येणार आहे a. आता डोमेन आणि कोडोमेन आता इथे काय केलंय? हा x एक्सप्रेस केलाय. इथला काय असतो? x. आपण कन्सिडर करतो a चे एलिमेंट x म्हणून आणि y चे एलिमेंट b. सो b चे एलिमेंट y असं कन्सिडर करतो. सो x हा दिला होता फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ y. फंक्शन काय दिलं होतं? सो y इज इक्वल टू 2x plus 1 upon x minus 3 which is given us. बरोबर आहे? ओके रे? मग हे काय दिलं होतं? y is a function is in terms of variable x दिलं होतं. आपण काय एक्सप्रेस केलं? onto मध्ये x is a function is in terms of variable y. But here we want to find out the value of f inverse of x. याचा इन्व्हर्स फाइंड आउट करायचा. f इन्व्हर्स हा b टू a आहे पण इथला आपण एलिमेंट कन्सिडर करतो x म्हणून आपण इथे रिप्लेस करतो. रिप्लेसिंग x by y and then we get a function that means here f inverse x is equal to 1 plus 3x upon x minus 2. Is that clear? Now we'll see the problem best on this type from the exercise. Exercise on the problems will be. Verify. The question is verify that f and g are inverse function of each other, whereas
inverse function of each other. Whereas, I'll just rub this part. इनवर्स फंक्शन आहेत एकमेकांचे. हे कसं चेक करायचं? म्हणजे काय? मगाशी आपण पाहिलं होतं जेव्हा डेफिनेशन पाहिली त्या केस मध्ये f of g of x is equal to x जर आला आणि g of f of x is equal to x जर आला तर आपण म्हणतो g is called the inverse, f inverse. So here the question is from exercise 6.2, exercise 6.2 मधला फोर्स त्यामध्ये आपण फर्स्ट बघू. f of x is x minus 7 upon 4 आणि g of x is 4x plus 7. Okay, f of x is x minus 7 upon 4 and g of x is this. So first of all find out f of g of x. So f of g of x इथे बराचसा कन्फ्युजन होतं की काय लिहायचं आणि कसं सॉल्व करायचं. f of g of x म्हणजे f of g of x. So f as it is, ये g of x च्या g of x चं फंक्शन that is 4x plus 7, right? Then f of this म्हणजे आपण जर f of m आला f of 0 आला तर काय करतो? x ची व्हॅल्यू x जिथे जिथे व्हेरिएबल आहे f सो जे व्हेरिएबल आहे तिथे काय टाकतो? ही व्हॅल्यू टाकतो. म्हणजे x चं फंक्शन काय आलंय? सो f of x चं फंक्शन काय आलंय? हे आहे. सो x इथे आहे, इथे आपल्याला काय टाकायचा? 4x plus 7 टाकायचा minus 7 upon, just keep in mind इथे कन्फ्युजन होतं. f of g of x instead of g of x we write the function. So f of this, so जिथे जिथे फंक्शन f of x आहे, x जिथे जिथे व्हेरिएबल आहे तिथे टाइप करायचं x plus 4x plus 7. So हे काय 4x plus 7 minus 7 plus 7 minus 7 get cancelled. 4x upon 4, that means it will be. Now we check that g of f of x याची पण व्हॅल्यू आपल्याला काय यायला पाहिजे? x यायला हवी. तर आपण म्हणूया एकमेकांचे इन्व्हर्स आहे. सो g of f of x is हे फंक्शन आहे x minus 7 upon 4. So g of this, so wherever x is there we just put the x minus 7 upon 4. So 4 into x minus 7 upon 4 plus 7. So plus minus, so plus 4 multiply divide get cancel. X plus 7, x minus 7 plus 7. So it will be again cancel it. Plus 7 minus 7 cancel झाला. आता इथे पहा f of g of x is equal to g of f of x is equal to x. आले? So hence we say that therefore f and g are inverse of each other, are inverse function of each other. F and g are inverse function of each other. अजून एक प्रॉब्लेम घेऊया त्याच्यावरती. ओके, हे एकमेकांचे इन्व्हर्स फंक्शन आहेत. सो आणखी एक प्रॉब्लेम घेऊया. So f of x is equal to f of x is equal to third f of x is equal to x plus 3 upon x minus 2 and g of x is 2x plus 3 upon x minus 1. सो इथे काय करावं लागेल? पुन्हा अशाच पद्धतीने f आणि g हे एकमेकांचे इन्व्हर्स फंक्शन आहेत का हे चेक करण्यासाठी आपण काय करावं लागेल? f of g of x is equal to x and g of f of x is equal to x हे दाखवावं लागेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल f of g of x म्हणजे f of काय म्हणावं लागेल इथे 2x plus 3 upon x minus 1. So f
हे फंक्शन काय आहे हे आहे जिथे जिथे x आहे तिथे तिथे काय पुट करायचं 2x + 3 अपॉन x - 1 + 3 अपॉन 2x + 3 minus x upon x minus 1 minus 2. So डिनोमिनेटर इथला न्यूमरेटरचा डिनोमिनेटर इथे सेम करून घ्या इथे पण सेम करून घ्या म्हणजे काय 2x + 3 + 3 into x minus 1. So this term multiply by x minus 1 multiply and divide by x minus 1. So it will be x minus 1. So by 2x + 3 minus 2 into x minus 1 upon x minus 1. So we know that denominator चा denominator पुन्हा सेम असेल तो एकमेकांना कॅन्सल होतो. सो याचा डिनोमिनेटर न्यूमरेटरचा डिनोमिनेटर आणि डिनोमिनेटरचा डिनोमिनेटर सेम आहे. सो इट विल बी कॅन्सल आउट. सो व्हाट आर द रिमेनिंग टर्म्स 2x + 3 plus 3x minus 3x minus upon 2x plus 3 minus 2x plus 2x plus so this minus 3 plus 3 get cancelled minus 2x plus 2x cancel so 2x plus 3x 5x 3 plus 2 5 so it will be 5 cancel. So f of g of x square f of g of x square आपला x आला. Similarly, we'll check for g of f of x. g of f of x. So पाय याच्यावरती क्वेश्चन्स असतो. सो अशा पद्धतीचे प्रॉब्लेम्स आपल्याला सॉल्व करता यायला हवे. g of f of x on x minus 2. Then g of f of x. So g काय आहे फंक्शन 2x + 3 जिथे जिथे x आहे तिथे तिथे काय लिहायचं आपल्याला x + 3 upon x minus 2 x + 3 upon x minus 2 I write here because which is equal to 2x instead of x we write x + 3 upon x minus 2 plus 3 upon x minus 1. So instead of x we write x + 3 upon x minus 2 minus 1. So 2 into x + 3 again numerator solve करूया आणि denominator solve करूया. 2 into x + 3 plus 3 into x minus 2 upon x + 3 minus x minus 2 minus 1 into x minus 2 that means minus x minus 2. So 2 multiply करूया 2x plus 6 plus 3x minus 6 x plus 3 x minus x plus 2. So this minus x plus 6 cancel plus x minus x cancel again 5x upon 5. So it will be again x. So f of g of x is equal to g of f of x and which is equal to x. Therefore f and g which is equal to x which is equal to x. Therefore f and g are inverse of each other. Next, we'll see the problem how to find out the inverse. Okay, so that is question number 5. Fourth one that आपण दोन solve केले. So exercise 6.2 मधला fifth question मध्ये. Fifth question मध्ये काय म्हणताय? So hope you understood this. So this is the simplest one, but it is the most important thing because such type of question will be asked for the exam. अशा पद्धतीचे questions विचारले गेले होते. सो जस्ट पाहून घ्या. आणखीन एक प्रॉब्लेम सॉल्व नाही केलेला तो सॉल्व करा. फिफ्थ क्वेश्चन आहे चेक इफ द फॉलोइंग फंक्शन्स हॅव अन इनवर्स. इफ yes that means we wants to check it. Find the inverse function.
सो जर फंक्शनला इन्व्हर्स असेल तर इन्व्हर्स फंक्शन फाइंड आउट करा. म्हणजे काय करायचंय, चेक करायचंय फंक्शनला इन्व्हर्स आहे की नाही. आणि तो कसा चेक करायचा आहे, फंक्शन 1 1 आहे का आणि ऑन टू आहे का, हे जर चेक केलं तर आपल्याला कळेल. सो फर्स्ट फिफ्थ मधला ए आहे, f of x is equal to 5x square. So 5x square. If we take the value of x is -1, so then f of -1 square, that means 5. Then f of y, 5 into 1 square, that means 5. So here we get f of -1 ची व्हॅल्यू पण 5 येते आणि f of 1 ची पण व्हॅल्यू 5 येते. That means here we see that f of -1 is equal to f of 1 किंवा f of 1 is equal to f of -1. Okay. So but f of 1 आणि -1 च्या व्हॅल्यू जरी सेम आल्या, व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन, but -1 is not equal to 1. That means function is not 1 1. फंक्शन काय आहे, 1 1 नाही, 1 1च नाही, तर ऑन टू काढण्याची आवश्यकता नाही. आणि 1 1 नाहीये तर फंक्शन हे फंक्शनला इन्व्हर्स एक्झिस्ट असेल का, नाही. therefore function f is not 1 1. therefore f inverse is not exist. f inverse exist नाही. So next पाहूया त्यामधलाच f of x is equal to 8. f of x is equal to 8. We know that it is a constant function. पाहूया आम्ही या constant function याचं कसं असेल, आता इथे ह्याची डायग्राम करूया या फंक्शन f of x is equal to 5x square a to b. Here we consider 1 2 -1 -2 0 -1 and 20. So 1 and -1 याची व्हॅल्यू काय आहे, 5. If I consider x is equal to 1 or x is equal to -1, its value is 5. आणि जर -2 कन्सिडर केला, x is -2, then f of -2 is 5 into -2 square. -2 चा स्क्वेअर म्हणजे 4. 5 into 4 20. So -2 is 20 आणि याची पण व्हॅल्यू 20 येते. That means here we get एका दोन एलिमेंट्स ची इमेज एकच आहे. इथे पण -2 आणि 2 ची इमेज एकच आहे. So it is not a 1 1 function. So with the help of this diagram we also understood the things about the 1 1 function. Similarly for this, so पहा हे काय आहे, constant function आहे a to b. 1 2 3 4 8. So all elements have the same image. So it is not again 1 1. So no need to explain here. F is not 1 1. 1 1 नहीं है, therefore f inverse is not exist. Is not. F inverse exists नहीं है, right? F inverse exists नहीं है. So next sum हो गया अपन. Next sum का ये 6x minus 7 upon 3. F of x is equal to 6x minus 7 upon 3. So now, अशा पद्धतीचा प्रॉब्लेम आला, x स्क्वेअर जर असेल किंवा कॉन्स्टंट फंक्शन असेल, आता इथे a हे कॉन्स्टंट फंक्शन होतं, इथे स्क्वेअर फंक्शन होतं.
इट इज नॉट अ वन वन फंक्शन. सो हे चेक करायचं अशा पद्धतीने. आता अशा पद्धतीचं जर क्वेश्चन असेल किंवा हे कुठलं फंक्शन आहे, रॅशनल फंक्शन. ओके, तर आता अशा पद्धतीचं जर सम असेल तर तिथे मात्र आपल्याला चेक करावं लागेल. f of a we consider that f of a is equal to f of b. So f of a is equal to f of b. Consider over here that 6a minus 7 upon 3 is equal to 6b minus 7 upon 3. So denominator दोघांचाही सेम आहे. Therefore 6a minus 7 is equal to 6b minus 7. So 7 minus दोन्ही साइडला असल्यामुळे it will be cancel out. 6a is equal to 6b. So 6 again cancel. Therefore a is equal to b. So that means here we say that therefore f of a is equal to f of b, which implies that a is equal to b. That means function is therefore f is 1 1 function. f is 1 1. आता f हे 1 1 आले, then we change f is on 2. ओके, f हे on 2 आहे का? let f of x is equal to y. म्हणजेच काय, y is equal to 6x minus 7 upon 3. Express x as a function of y. If we are able to express x as a function of y, then we'll say that function is onto. So if we carry on, y is equal to 6x minus 7 upon 3. So we'll solve this. 3y is equal to 6x minus 7. So 3y plus 7 is equal to 6x. So x की value are 3y plus 7 upon 6. So we are able to express x as a function is in terms of variable x. So we'll say that f is onto. आता इथे मगाच्या प्रॉब्लेम मध्ये काय होतं, तिथे डिनॉमिनेटरला प्रॉब्लेम येत होता, म्हणजे y minus 2 is there. So if we take y, value of y is 2, then it is a critical point. y had 2 हा point critical point होता. So we eliminate that point, and after eliminating we consider the range. Okay. आता इथे आपण म्हणूया f is on 2. Therefore f is onto function. F is onto function. So since f is 1 1 and onto function, so inverse exists. Therefore f inverse exists. f inverse exist आहे, राइट? त्याचा इन्व्हर्स एक्झिस्ट आहे कशाचा, फंक्शनचा. मग आता आपण काय म्हणूया, f of x is equal to y. Let f of x is equal to y, then y x is equal f inverse of y is equal to x. Therefore x is equal to 3y minus 3y plus 7 upon 6. So replacing, after replacing, we'll get the f inverse of x. Replacing x by y. X by y. Y ने replace करूया. म्हणजे काय, f inverse of x is equal to 3x plus 7 upon 6 is the inverse function. इथे काय केले, 1 1 दाखवलंय, on 2 दाखवलंय, आणि जर फंक्शन आपण एक्सप्रेस करू शकत होतो x is a function in terms of variable y, then the function has inverse, and inverse